Om. Sanje Jona Zoje Jona La Janjo Bado Dane Jazoje Daji Jazoje Basonan Jen Tula Benja Sanje Doba Sanje Jona Zoje Jona La Janjo Bado Dane Jazoje Daji Jazoje Basonan Jen Tula Benja Sanje Doba Jo Sanje Jona Zoje Jona La Janjo Bado Dane Jazoje Daji Jazoje Basonan Jen Tula Benja Sanje Doba Jo Ma Nanga Danyan Besaje Tanja Devana Deva Jodan Damba Juje Tunganda Tungan Ke Jodan Dora Juje Tungan Membete Wada Medo Nire Jadanyan Dandava Tanyola Namba Joje Ma Nanga Danyan Besaje Tanja Devada Deva Jodan Dambra Juje Tunganda Tungan Ke Jodan Dora Juje Tungan Membete Wada Medo Nire Jadanyan Dandava Tanyola Namba Joje Ma Nanga Danyan Besaje Tanja Devada Deva Jodan Damba Juje Tunganda Tungan Ke Jodan Dora Juje Tungan Membete Wada Medo Juje Nire Jadanyan Dandava Tanyola Namba Joje Janjavada Jiji Shabada Jizuira Gujisoy, Java Josada Jizaba, Tanjasobe Janju Chengo, Tabje to Jishiji Rizu, Shijamendo to Japonjoba, Sejelombo Daboja, Shijizu de Language, Temavasa to Jijango, Mate Shijangombo, Jida, Tanjasaba, Kuji Jijamento, Korenjanguja. Javanga to Solonda, Sanja Gombata, Tusuja, Danya Jabolin, Drupaye, Yama Gombo Languaja, Shijakala, Chero Jangoja, Zabavaton to Jelala Boy, Java, Dambakuna Sazaba, Kajurambo Languaja, Tazo Sanja Jelo Chusodova, Jijel of the Sur, Cholando Loa, Jijel of the Sur, Lantropasawa, Jijel of the Sur, Truba issues of Java, Jijel of the Najijita Bandala Mazola Jesujo, Jujusajala Mazola Jesujo, Naza Bandala Mazola Jesujo, Tabatato, Jingel of the Tujishu, Jingel of the Desertona Damba Jingel of the Chajambejo, Sentinela Topra, Jingel of the Sanjakunda Savala, Kusunkova Chambechazalo, the Menelo Ramashabada, Sadandrupa Nyamba, Jingelo. Good morning and good evening. So today we are continuing on the precious garland of the Sublime Path by Gampopa. Actually, this kind of text is a really useful lots of time because these days, because the ancient time, most of a practitioner, until they become mature enough to live alone, they always be with their guru. But this day, most of a practitioner, before they gain mature enough to be alone for their own practice, we always, most of us are separated from our guru. So since we separated from our guru and we don't have access to guru as every day, then best way is if maybe depend on this kind of text also can tell us what should do, what shouldn't do. Like for example, last week we discussed on the topic called the 10 things on which you shouldn't depend. You know, there's a 10 different subjects. We must depend on every day how be good practitioner, how we improve our practice. Now, today we're going to discuss here called the 10 things
to be rejected, or 10 things to be abandoned, because any of those can damage your spiritual path, especially spiritual path to the liberation. So the reason we have to know what should be adopted and what should be abandoning. Without the knowing what should adopt, what should be abandoning, even sometimes we seems like we are practicing dharma, but it can be go to wrong way or negative way. So that reason, these 10 things that you must reject. Good morning, Khenpo. Good morning. Can you please allow me to record, please? Yes. Where are you? Thảo. I cannot find you. I don't know. I don't know. Okay. Do you find it? Still cannot. Oh yeah. I found. Allow record. Okay. Okay, thank you very much. Ngày hôm trước thì chúng ta đã hôm nay chúng ta để tiếp tục học với Tràng Hoa Châu Bảo, và buổi trước thì chúng ta đã học về cái 10 cái điều mà chúng ta cần phải nương vào. Thì hiện nay cái Tràng Hoa của những con đường chân quý này thì nó rất là hữu ích đối với chúng ta ngày nay, bởi vì tại sao? Mặc dù là ngày nay chúng ta đã đủ trưởng thành rồi, chúng ta có thể thực hành riêng một mình, nhưng mà chúng ta không có cơ hội là thực hành riêng một mình với cả đạo sư của mình. Thế và các cái bậc thầy ngày xưa ấy, thì khi mà các cái bậc thầy khi mà đã đủ trưởng thành rồi thì các bậc thầy có thể thực hành một mình, nhưng luôn luôn là với đạo sư của mình hướng dẫn. Thế và chúng ta ngày nay thì chúng ta luôn thường là phải xa rời với cái vị đạo sư của chúng ta, không có cái vị đạo sư của chúng ta hàng ngày để dẫn dắt. Thế chính vì vậy chúng ta cần phải nương vào cái bản văn này, và cái điều đặc biệt là tất cả những cái gì mà chúng ta cần phải làm và những cái gì chúng ta cần phải buông bỏ. Thì buổi trước chúng ta đã học về 10 điều con cần phải nương vào. Đấy là những cái điều mà khi mà hàng ngày mà chúng ta thực hành ấy, thì sẽ đem lại cho chúng ta những cái điều tốt lành, và như vậy thì những cái thực hành của chúng ta về tâm linh nó mới có thể tăng trưởng được. Thế và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp sang 10 cái điều cần chối bỏ. Nếu như mà chúng ta không biết là những cái điều gì cần chối bỏ thì đôi khi chúng ta sẽ làm hư hoại cái con đường tu học của chúng ta để dẫn tới giải thoát. Cho nên là cái điều quan trọng là chúng ta cần phải biết những cái gì chấp nhận, những cái gì cần phải buông bỏ. Thế còn nếu không thì chúng ta sẽ giống như những cái hành giả trông dường như là thực hành, thế nhưng mà hoàn toàn là chúng ta thực hành một cái cách tiêu cực và một cái con đường sai lầm. Ai done? Oh, so first things here said the reject, no matter what a teacher who is mixed up in the 8 worldly concern. So this is the opposite of the depend. In the last 10 depend, we must depend, as a teacher said, teacher, we must depend teacher with the wisdom and compassion. The realization and compassion. So realization is talking about the wisdom. So so there's
three things from the wisdom you can gain teacher have, or you can gain from the teacher, is called the wisdom from the hearing, wisdom from the contemplate, and wisdom from the realization or meditation. So wisdom from the hearing means that when teacher teaching from the text, that's called the hearing wisdom, because he's repeating from the text what the past master said. You know, we just hearing that one. Also, he or she also just repeating that one. But wisdom from the hearing and contemplate from the teacher, it means that when you receiving his instruction based on his own experience, you know, based on his own understand. So lots of time when you receive the teachings, they give you some kind of a commentary on the word, what they read, and later they explain on that, what it means. So that is called the contemplate, because without your own understand, without your own experience, you cannot tell that one. So that is a different teacher. Some teacher only just explain the text, and some teacher not just only text, also explain their own quote, you know, their own understand from that based on that text. And the last one is a wisdom from the realization. When that understand is become part of their, you know, what called the realization, then it's called the wisdom from the realizations. So, but without the hearing and contemplate, you cannot have a realization. So that reason, last one is a mention realization and compassion. It's mean talking about the wisdom. And compassion means that someone who have a, you know, altruistic motivation. Because if that person have no altruistic motivation, no matter how great wisdom that person is, still cannot be reliable, because that person can abuse you by using spiritual path. So the reason, so those two are the qualified teacher, or whatever is called. Now here today, what is saying is what kind of teacher you must reject. No matter what teacher who is, I mean, doesn't matter. That person is a high lama, that person is a holiness, that person is a eminence, that person is a, you know, Rinpoche, that person is a with a title or without title. Anyone guiding you or that teaching mixed with the 8 worldly concern, then you should reject. Because when we get into the Dharma, first said fundamental motivation of the Buddhism is a refuge. Refuge means the renunciation. You know, that is the fundamental motivation. So Dharma is for the liberation, not to build the samsara. If that teacher is teaching you how to become famous, how to become rich, how to become powerful, how to, you know, cheat on other or whatever. So a teacher is mostly focus is on the how to gain these lives and benefit. Then you should reject that kind of a teacher. Why? Because these lives, no matter how much you gain wealth, fame, name, whatever, this is temporary. This is like a summer rainbow, summertime's rainbow. Also, short time is beautiful, but sooner or later we have to leave everything. This is not really going to be a benefit for us. So the reason, any teacher. Now, the question is come, okay, if this is case, then why in the Buddhism there is a wealthy deity? Why in the Buddhism there is a long life deity? Why there is in the Buddhism the deity who protect us from the fears? You know, then how come those? Those are these lives and benefit. So this is, you have to look this way. If you are Dharma practicing, you need the support of the wealth, you need the support of the health, you need support of the longevity. So
For the Dharma, you can use them. But if you use the Dharma for them, that is a mistake. So when you're using your Dharma as a main aim is in gaining this life's benefit, like it worldly concern, then this is called a mistake, or should reject that one. But of course, you need those all conditions to that you can practice the Dharma. So if you're using them as a for benefit of a long-term of Dharma practice, then that's no problem. Like a Nagarjuna, he practiced the precious vase. So he was testing one day, then he came out from the forest and asked, I need to get what called the Gardram's food today in this vase, and food come. So also he knew how to transform from the metal to gold. So those kind of power he gained, Nagarjuna gained, but his practice is not aimed for them. They are kind of like a supporting for his practice. So the reason those are different. So point is, if you're using your Dharma as this life's benefit, is called the eight worldly concern. And anyone who teaching you, teacher who teaching you that kind of a teaching, then you should reject that one. Thì ở đây thì thứ nhất là cái điều đầu tiên là chối bỏ, dù đó là một vị thầy mà đã hòa lẫn với 8 ngọn gió chướng. Thì đây là cái điều mà đối lập lại với cả khi mà chúng ta học về cái vị đạo sư mà chúng ta cần nương vào là một vị đạo sư tối thượng đã nhận thức và bi mẫn, thì chúng ta cần phải học giáo pháp qua nghe, qua quán chiếu và qua thiền định, hay là qua văn tư tu. Nghe là chúng ta nghe những cái bản văn của những cái bậc thầy trong quá khứ đã truyền giảng lại, và sau đấy thì chúng ta được nghe lại, và sau đó thì chúng ta quán chiếu về những cái điều gì mà thầy của chúng ta, đạo sư của chúng ta giảng cho chúng ta. Đôi khi thì người giảng và giải thích những cái bản văn không, hoặc là người giải thích cùng với cả những cái hiểu biết của bản thân vị thầy nữa. Thế và như vậy thì chúng ta sẽ có được, từ đó thì chúng ta mới có được những cái sự nhận thức, và cuối cùng là tiếp đến là chúng ta có cái sự nhận thức là nhờ có nghe và quán chiếu. Nếu như không có nghe và quán chiếu thì không thể nào chúng ta có được cái trí tuệ của nhận thức được. Thế và đấy là chính là xuất phát là từ cái trí tuệ và lòng bi mẫn của bậc thầy. Thế và bậc thầy thì chúng ta cần phải có một cái động cơ vị tha, một cái lòng bi mẫn. Còn nếu như mà vị thầy mà không có một cái động cơ vị tha và lòng bi mẫn như vậy thì sẽ dẫn đến trường hợp là sẽ sử dụng người học trò, sẽ lạm dụng người học trò. Và một cái vị đạo sư mà có đầy đủ những cái phẩm tính thì chúng ta gọi là một cái như nó đã được nói ở trên, mà không bị vướng vào là lạm dụng hay là sử dụng học trò, thì được gọi là một cái vị thầy có đầy đủ phẩm tính. Thế và đấy là ở trong cái điều thứ nhất của 10 điều cần nương vào. Thế và ở đây khi mà một cái vị đạo sư mà chúng ta cần phải chối bỏ, dù là đó là một vị đạo sư mà đã hòa lẫn với 8 ngọn gió chướng, thì thậm chí đấy là một cái vị thầy mà khi mà đã có một cái tên tuổi rất là cao, thậm chí đấy là một cái vị trưởng dòng, thậm chí đấy là một cái vị nhiếp chính vương, hay thậm chí đấy là một Rinpoche, một cái người nào thậm chí là với một cái danh tiếng rất là một cái danh tiếng rất là lớn, hay là thậm chí là một cái người mà không có danh tiếng gì cả, khi mà những bậc thầy như vậy truyền giảng của chúng ta và hòa lẫn với cả 8 ngọn gió chướng, khi mà chúng ta thọ quy y thì cái nền tảng của thọ quy y là cái sự buông bỏ để cho chúng ta đạt được tới cái sự giải thoát khỏi luân hồi này. Thế cho nên là nếu như mà
vị thầy mà dạy cho chúng ta làm thế nào để mà trở nên giàu có hơn, làm thế nào để mà kinh doanh tốt hơn, làm thế nào mà lừa gạt những người khác để có được những cái lợi lạc trong đời sống này, thì chúng ta cần phải chối bỏ cái vị thầy như vậy. Tất cả những cái gì là danh tiếng, tất cả những cái gì là tên tuổi, thì đấy cũng chỉ là những cái chỉ là những cái lợi ích ngắn hạn thôi. Nó giống như là cái cầu vồng giữa trời mùa hạ vậy. Một ngày thì chúng ta cũng sẽ phải bỏ lại tất cả để mà chúng ta đi. Thế và tại sao thì có những cái câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta lại thực hành Đức Phật Trường Thọ, tại sao chúng ta lại thực hành những cái bổn tôn, và chúng ta lại khẩn nguyện những cái bổn tôn phải bảo vệ chúng ta, che chở cho chúng ta khỏi những cái nỗi sợ, thì đấy cũng là những cái lợi lạc ở trong đời sống này chứ. Thì cái điều này là đúng, là bởi vì sao? Khi mà chúng ta thực hành giáo pháp thì đương nhiên là chúng ta cần phải có tài bảo, chúng ta cần phải có sức khỏe, tất cả những cái điều đấy là vì lợi lạc của giáo pháp. Thế nếu như mà chúng ta sử dụng vì cái mục đích của giáo pháp thì lại được. Thế nhưng mà ngược lại, nếu như mà chúng ta dùng cái giáo pháp để mà vì cái lợi ích thường nhật, vì tài bảo, vì sức khỏe, thì như vậy là hoàn toàn sai lầm. Nếu mà cái đấy là những cái điều mà cần phải chối bỏ. Rồi khi mà chúng ta học thì là chúng ta phải có những cái điều kiện, đầy đủ những cái điều kiện vì một cái lợi lạc của giáo pháp lâu dài. Ví dụ như là Đức Long Thọ khi mà người thực hành thì người đã thực hành là có cái bình của cõi thiên, hay là người đã thực hành là có những biến những cái kim loại thành vàng. Thế nhưng hoàn toàn là những cái việc mà người có những cái năng lực như vậy, nhưng mà người sử dụng cái năng lực này chỉ là hoàn toàn cho thực hành giáo pháp. Khi mà người cần thì là người khẩn nguyện vào trong cái bình bát của người đã có đầy những cái thức ăn. Thế và cái việc mà người sử dụng như vậy là hoàn toàn là vì mục đích của giáo pháp thôi. Thế còn nếu như bất cứ một cái vị thầy nào mà dạy cho chúng ta làm sao để đem lại những cái lợi lạc thế tục, thì như vậy là một cái vị thầy đã hòa lẫn với 8 ngọn gió chướng, và như vậy thì cần phải chối bỏ. I done. So it really concern mean like when you gain, become happy, when loss, become sad, when become fame, gain the fame, become famous, happy, when lose the fame, become miserable, when somebody praise you, become happy, when somebody blame you or criticize on you, become sad, and when pleasure is come, happy, and when sorrow or suffering is come, become sad. This is like it really concern what mean this is so mainly focus on this, how to become a how to gain the wealth, how to become a famous, how to become people to praise for you. So focusing on this, and from this 8, for the Dharma practitioner, most difficulty is the fame, to how to reject the fame, how to abandon the fame. And also this fame is the most kind of like a greatest obstacle to the Dharma practice. Because when you become a fame, you lose the faith to trust and faith to the other also, and you think you are the supreme one, you are the most kind of like successful one, whatever, and from there too it stop your growth of your spiritual once you have this one. As I say, I noticing in the monastery also, some monks or lama, whoever, they gain fame at the early age. When they gain that fame, from there too, then they gain the wealth too. So once those two gain together, they kind of stop their further education. Then they become a more kind of like a, I don't know, wasting time, or benefit essentially being, I don't know which one is it can call, but and it's become more busy, meaninglessly, like me, last 20 years running here and there, basically it's a 99% is a meaningless
So when you get a little bit name and a little bit fame, then it's become a really uh, uh, you know, worse obstacle for your dharma. So for the dharma practice, fame is the worst obstacle than wealth, and also most kind of difficult to give up is the fame than wealth or anything else. So the reason within this eight, I think fame is the one of the most difficulty, and also one of the greatest obstacle to the dharma practice. So the reason, basically, anyone, teacher means that anyone who guiding you. So lots of time we look in this qualified teacher or disqualified teacher as a anyone, doesn't matter who they are, if they mix up their teaching with the eight worldly concern, dharma with the eight worldly concern, then you should be reject that person. Doesn't matter. Even Buddha himself said, and this is it. Sometimes in the Buddhism also I can see, once your guru said you have to do that one, I don't think so. Buddha himself said, just don't follow because I said so. You have to be examine yourself like a skillful goldsmith. Skillful goldsmith can tell exactly what is the gold and what is not gold. They're not going to believe every yellow shiny one is gold. For us, whatever yellow shiny one we see, is said, oh, this is gold, beautiful one. But for them, this is gold and this is not gold. They can tell. So same thing as Buddha himself said, even my teaching, you have to examine it yourself. And Lord Jiddu Sangha also said, when Guru's guiding or teaching is contradictory with the Buddhist teachings, you should reject that one, because it is a wrong view. So those reasons, no matter who said and who guide you wrong way, that kind of teaching and that kind of teacher you should reject. Và thế tiếp theo là tới là 8 ngọn gió chướng. Thì 8 ngọn gió chướng nó là gì? Nó là lợi suy, nó là hủy dựng, nó là xưng cơ và nó là khổ lạc. Thế ở đây thì cái điều khó nhất là chính là danh tiếng. Cái điều mà để mà chúng ta mà cảm thấy là cái chướng ngại mà đến với chúng ta lớn nhất sẽ là danh tiếng. Bởi vì sao? Bởi vì là có những người khi mà có một chút danh tiếng thì lập tức là cái ngã mạn nó sẽ bị đẩy lên, và như vậy là những cái việc thực hành pháp của người đấy sẽ bị sẽ không còn được tốt nữa. Ở trong tu viện thì thầy có rất nhiều là những cái vị tăng khi mà có được một chút danh tiếng thì lập tức những cái vị đấy là đã bị những cái danh tiếng nó làm cho che mờ và thậm chí là ảnh hưởng đến cái việc thực hành. Bản thân thầy thì những cái năm mà thầy còn trẻ tuổi thì thầy cũng thấy mình như vậy, đi đây đi đó rồi tìm cái nọ cái kia, thì như vậy thì những cái danh tiếng đấy nó là những cái điều mà những cái chướng ngại nó tồi tệ hơn, và thậm chí là tồi tệ hơn cả những cái tài bảo. Và danh tiếng và tài bảo là những cái gì mà khó để mà bỏ đi nhất. Thế ở đây thì nếu mà chúng ta một cái vị thầy mà dạy chúng ta mà trộn lẫn với cả những cái 8 ngọn gió chướng thì đấy là những cái điều chúng ta cần phải buông và chúng ta cần phải chối bỏ. Bản thân Đức Phật cũng đã nói rằng là cũng nói rằng là gì, những cái lời mà ta nói thì các con không phải làm theo, mà các con phải quán xét như là một cái người thợ vàng rất là thiện xảo vậy. Đối với chúng ta khi mà nhìn vào những cái kim loại vàng ấy thì chúng ta không biết là như thế nào là vàng cả, chúng ta chỉ nhìn thấy rằng là đó là màu vàng thôi. Thế nhưng mà một cái người thợ vàng mà rất là tinh xảo thì mới có thể nhìn được cái màu
cái miếng vàng nào là miếng vàng thật. Thế cho nên là tại sao Đức Phật nói rằng là chúng ta cần phải quán xét như là một cái người thợ vàng tài năng là như vậy. Ngay cả tổ Trích Sung Côn cũng nói rằng là gì? Nếu như mà những cái thuyết giảng của vị thầy của các con mà trái ngược với những cái lời của Đức Phật thì như vậy thì con phải làm theo cái lời của Đức Phật, bởi vì như vậy là nếu như mà chúng ta làm theo những cái gì mà của đạo sư của chúng ta thì chúng ta đã có những cái tà kiến. Thế cho nên là nếu như mà những cái điều mà vị thầy nói mà không thuận theo những cái điều của Đức Phật thì chúng ta vẫn phải làm theo những cái điều Đức Phật, và không bao giờ là một cái vị thầy sẽ nói như thế nọ như thế kia cả, nhưng mà là con phải làm như thế nọ như thế kia, mà chúng ta cần phải xem xét, chúng ta cần phải quán chiếu những cái lời của thầy nói. Ai done? Okay, then second one said, reject the evil companion and a supporter who harm your attitude and experience. So this is a evil companion. So who is the evil companion? Evil companion is not someone have a big fang, you know, with a horn or some kind of scary looking. And so it's not talking about. Also, evil companion is not necessarily that person is a someone who have a who are engaging on the evil activities. I think this is even that person is wrong, doing wrong things. But if you learn from that something good, I don't think so it can become evil companion, because Adisha said he have a more than 50 root guru. Some are butcher. I don't think so butcher is directly a teaching to Adisha, but from the butcher's action, Adisha learns something, and that is he can use on his spiritual path. That there was one story, I think I told this one yogi. He said one of his root guru is a vulture, because one vulture catch the snake and fly, then all other vulture chasing this vulture. So finally the vulture give up, you know, because of everyone chasing, they let go the snake. When they let go the snake is catched by another vulture. Then all the other vultures is chasing this vulture, next one, but let go this. So he learned from that vulture's activity, you know. So when you let go, detach, then you get freedom. When you attach, you lose your freedom. So you learn that one. So that way he said he was my teacher. The vulture is not really teaching him, but from the vulture's evil act, whatever is a condition he learned. So that reason, I don't think so evil companion is not necessarily is talking about that person's, you know, daily or what called the profession is evil, like a butcher, you know, fisher, or a hunter or some things. I think evil companion is who harm your attitude and experience. So that way, you have to be reject evil companion and a supporter. Supporter means the surrounding one, retinue, like a, you know, the neighborhood, like a family member, like a, you know, your students, like your, you know, anyone around you, surrounding you. Those, that is what a supporter mean. Kurduk. This is like a, you know, around us. So anyone, those all is they become an evil companion when they harm your attitude, mean that your thought, you know, how you behave and experience. So this one is like attitude is talking about the mundane attitude, mundane life, and experience as a spiritual path. So anyone who harm your mundane livelihoods, destroying your peace, and who disturbed your spiritual meditation, or you can say attitude as a temporary and experience as a, you know, long-term benefit.
So anyone who harm your mind and your experience, that is becoming evil companion. So when anyone say disturbing your practice, when anyone say you know uh, harming your attitude and experience, then you should reject this kind of companions. So as I said, mostly is evil or non-evil companion as a is a based on the how we experience ourselves from when we be with that persons. That person bringing to you more like a negative way, like these days I think normally most of time when we what called the okay, what called that, like when you rely on the someone, it become that habit, changing your, as a easier to change your negative way, then good become a better your behavior. So if anyone is bringing you negative behavior, that is an evil companion. Anyone is bringing to you and the positive what called behavior, that is called a good companion. So the reason here is who is the evil companion and supporter or retinue around you is the who harm your attitude and experience. Attitude means your mind, or attitude means your the temporary thinking, and experience means your path. So tiếp theo là đến cái điều thứ hai là chối bỏ những người chối bỏ những người đồng hành ma quỷ và những người hỗ trợ làm thái độ và trải nghiệm của con. Thì ở đây thì những cái người đồng hành ma quỷ thì không muốn nói rằng là những cái người mà nhìn trông một cách đáng sợ, thế mà những cái người này là những cái người đây cũng không phải là một cái người mà đã làm một cái nghề gì đấy mà một cái nghề ma quỷ hay là một cái nghề gì xấu xa. Bởi vì là Atisha có nói rằng là vị có 50 vị thầy, hơn 50 vị đạo sư cốc. Thế và trong số đó thì thậm chí là có cả những cái người mà làm cái nghề giết mổ. Thế nhưng mà ở đây thì cũng không có nghĩa rằng là những cái người giết mổ đó trực tiếp là cái vị thầy của Atisha, nhưng mà có thể là khi mà nhìn những cái người giết mổ thì thì Atisha có thể học được điều gì đó từ những cái người này. Thì có một cái câu chuyện là về một cái hành giả và yogi thì có nói rằng là gì, cái con chim kền kền thì chính là một cái vị thầy của mình, bởi vì khi mà vị này nhìn thấy một cái con kền kền nó bắt được một cái con rắn thì tất cả mọi người đuổi theo cái con kền kền đấy, và sau đấy thì con kền kền đấy nó đành phải thả con rắn ra và nó bay đi mất. Thế còn một con kền kền khác nhìn thấy con rắn đấy lại lao xuống và bắt cái con rắn đấy thì lại tất cả mọi người lại nhao lên để đuổi theo cái con kền kền kia. Thế và như vậy thì cái vị này khi nhìn thấy như vậy thì thấy rằng là gì, khi mà buông bỏ thì sẽ được tự do. Thế khi mà còn những cái bám chấp thì sẽ không có được những cái sự tự do. Thì mặc dù là cái con kền kền nó không phải là một cái không phải là một cái vị thầy trực tiếp, thế nhưng mà qua cái con kền kền thì vị này có thể học được một cái bài học. Thế cho nên là tại sao có thể nói là đấy là một cái vị thầy. Thế và ở đây thì những cái người mà chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống thì cũng không hẳn là những cái người như vậy là gọi là những cái người ma quỷ, thậm chí là những cái người thợ săn, những cái người hành nghề giết mổ, hay những cái người đánh cá, mà đó là những cái người mà làm hại đến cái thói quen của chúng ta, hay là làm gây hại cho những cái trải nghiệm của chúng ta. Ở đây thì những cái người mà hỗ trợ đấy, những cái người hỗ trợ là những cái người xung quanh chúng ta, ví dụ như là những cái thành viên trong gia đình, hay là những cái người bạn bè bất ngờ, những cái người hàng xóm, bất cứ ai mà trong cuộc sống này, thì đấy là gọi là những cái người xung quanh chúng ta.
Thế và những cái người xung quanh chúng ta thì nếu như mà họ không làm những cái điều gì mà ảnh hưởng đến cái cuộc sống thường nhật của chúng ta, hay là cũng không làm gì ảnh hưởng đến những cái trải nghiệm thực hành của chúng ta, thì cũng không gọi là những cái người đồng hành ma quỷ. Thế và chỉ có những cái thế còn những ai mà làm hại cho chúng ta đến cái đời sống thường nhật của chúng ta, làm cho những cái thực hành của chúng ta nó bị xáo động, làm cho những cái thái độ của chúng ta nó trở nên là tiêu cực hơn, thì như vậy mới gọi là những cái người bạn đồng hành ma quỷ. Thế còn những cái người bạn mà đồng hành mà những cái người đồng hành mà không phải là những cái người đồng hành ma quỷ, thì là họ là những cái người giúp cho cái trải nghiệm của chúng ta làm cho chúng ta tốt hơn, và đem lại cho chúng ta những cái thói quen từ tiêu cực nó trở thành những cái thói quen tích cực. Thế và đấy là những cái người mà chúng ta cần nương vào. Thế và những cái người như vậy thì giúp cho chúng ta thay đổi, giúp cho chúng ta trở thành tốt hơn từ những cái từ những lúc mà có những cái thái độ, những cái thói quen tiêu cực, thì dần dần là chúng ta sẽ xây dựng được dần những cái thói quen, những cái thái độ tích cực hơn. Thì như vậy là những cái người đồng hành mà tốt với chúng ta. Ai done? So, so this is actually talking about anyone who, you know, disturb your mind from the positive, then it's become an evil companion. So that means that for the beginner practitioner, our mind is not that stable. So it's better to stay away from that kind of a misbehave person. It's easier to avoiding then, you know, because their influence in getting you is really easy. So that reason, Bodhisattva or anyone practitioner at the beginning, earlier, they hide on the isolated mountain, you know, hide from the society. It's easier to practice continually. But once they become more stable on their practice, then they come to the town to help other sentient beings. Because then no matter what kind of companion they meet, they cannot harm them, you know. So this one is until your practices really become stable, you should stay away from those people who influencing you bad. Like example is like you are newly Buddhism. You have interest on the Buddhism, but you have no understand or anything. Then if you stay around people who are supportive for that your faith, then your faith is growth. But when you stay around people who always be negative with that faith, someone who always be negative with that, then it can be what called harmful for your faith. You may lose. So that reason I heard Adisha, he bring one Indian man with him to Tibet, and he was a really short temper. That man is a really short temper. So Adisha bring him to practice at the patient. So when you become a really stable, actually those evil one can become more supportive for your practice. But until you become a really stable practitioner, it's easier to not harm your practice, as a stay away from them. So you have to stay away from them, but from your emotionally, from your intentionally, never giving up helping them. I think those two should be separate. Bất cứ một cái người nào mà
làm cho tâm trí của chúng ta mà bị sao nhãng, thì cái người đó sẽ là một cái người mà đem lại những cái sự tiêu cực cho chúng ta. Thì như vậy thì là một cái người bạn đồng hành, một cái người đồng hành ma quỷ. Khi mà chúng ta mới thực hành thì tâm trí của chúng ta vẫn còn chưa ổn định và rất là yếu ớt, và như vậy thì chúng ta cần phải tránh xa những cái người đồng hành như vậy. Bởi vì là khi mà chúng ta ở gần những cái người như thế thì chúng ta sẽ rất là dễ bị ảnh hưởng bởi những cái bị ảnh hưởng một cách là dễ dàng. Thế cho nên là chúng ta phải tránh cái sự ảnh hưởng, tránh cái sự ảnh hưởng này cho chúng ta. Lúc ban đầu ấy thì những cái vị Bồ Tát khi mà mới thực hành thì họ sống ẩn dật ở trên những cái núi cao, và khi mà họ thực hành trở nên là rất là vững vàng rồi thì họ quay trở lại, và khi đó thì tất cả những cái phiền phức thì không thể nào mà có thể làm cho họ bị lay động được nữa. Thế còn khi mà những cái ví dụ như là chúng ta thấy rằng là những cái người mà Phật tử mà khi mà họ mới thực hành thì thậm chí là họ rất là hứng thú vào trong cái thực hành pháp. Thế nhưng mà khi mà họ được hỗ trợ với cả những cái người mà có cái niềm tin tưởng như vậy thì cái sự mong mỏi của họ sẽ tăng lên. Thế còn ngược lại, khi mà họ gặp một ai đấy mà có những cái sự tiêu cực, hay là có những cái sự hãm hại, thì như vậy là cái niềm tin của cái người này sẽ bị giảm thiểu, và thậm chí là còn mất hết cả những cái niềm tin tưởng như vậy. Khi mà Atisha đi sang học ở đảo vàng đó, thì Atisha có mang theo một cái người Ấn Độ, và cái người Ấn Độ này thì là một cái vị mà rất là nóng tính. Thế điều này thì cho thấy rằng là đối với những cái người mà khi mà đã thực hành rất là vững vàng rồi, thì những cái xúc tình tiêu cực khác thì còn những cái người khác mà khi mà có những cái thói quen tiêu cực thì còn trở thành những cái nguồn để hỗ trợ hơn. Thế còn đối với chúng ta, nếu như mà chúng ta mà chưa vững vàng thì lúc đầu chúng ta cần phải tránh xa những cái người như vậy. Thế và về cái chú ý đó, thì chúng ta phải nhớ một điều rằng là gì? Dù là chúng ta tránh xa họ, nhưng mà không bao giờ chúng ta từ bỏ và nghĩ đến cái chuyện là chúng ta sẽ giúp đỡ họ. I done. Okay, then now third one is reject the hermitage or place of the meditation that is distracting or harmful. So wherever we do, this maybe can say distracting hermitage, or you can say distracting nenda komba yawa cheshi tsawa mawe nenda komba pa. Reject the hermitage or place. Hermitage as a I think can say this is a disturbing place and harmful retreat hermitage. So like this is maybe two divided into hermitage mean the mostly is a isolated place, and the place of the meditation mean like where you do like monasteries. So either way, a monastery as a in the community, or hermitage of the place that where you meditate, retreat cave or anything. Anywhere you should be avoiding from the distracting or harmful. Distracting means the kind of disturbed, like people come, you have to go here, there, always be, like not much time to actually meditate, actually practice, actually learn. So there are so many distracting comes. Also, you are really busy with the
going here, there, and busy with the try to pleasing to the all those sponsor and retinue and this. So you have no time to actually focus on your own meditation. So that is called the disturbing. Then harmful as a basically even in the hermitage place, they don't have that much disturbed, because you are isolated. So you don't have to worry about the distraction because there nobody comes, or basically it's you are not that busy, you have not much to do, you cannot go anywhere. Like once you get to the those place, hermitage place, retreat place, far away, then but still there can be harmful. So from the outside, harmful is it can become enemy, or can become like a thief, or can become savage animals, or can become those any kind of harmful animal like a tiger, lion, or snake with a poisonous, and this kind of different harm come from out. Or inner harm as a because of the element is not good, that place element is not good, so that way you get sickness. So these things can possible to happen. So that reason ornament of the Mahayana Sutra said Bodhisattva, wherever the meditating place, it's easy to find the provide like food and water, and that place is really holy, and have all the environment is really healthy, and with a good supportive companion, that kind of a condition is the good for the yogic practice. So the reason the place also you have to check as a make sure not harm your life and not harm your health, or then you can practice. So this is to divide into place is mean that like a monastery or a community place that make sure have a less distraction, they avoid from the unnecessary distraction, like going here, there, talking to the other people, unnecessary way. Those all is a distraction. And even you live in the hermitage place, like a retreat place, make sure there are no harm from the outside of a like savage animal and inner health because of the wrong element, bad element. So then it's become a good place to practice. So that reason, that kind of a place must reject. Tiếp theo là chúng ta cần phải chối bỏ một nơi cư ngụ hay nơi trốn để thiền gây xáo động hay độc hại. Thì ở đây những cái nơi gây xáo động là làm cho chúng ta sao nhãng, hay là những cái nơi mà ẩn cư mà làm gây hại cho chúng ta, hay là những cái nơi trốn mà hoang vắng đã làm cho cũng gây hại cho chúng ta, thì đấy là những cái nơi trốn mà được gọi là những cái nơi trốn gây xáo động hay là gây độc hại. Thì ở đây thì khi mà chúng ta thực hành thiền thì nó chia ra thành cái nơi trốn, ví dụ như là cái nơi thực hành thiền ở trong tu viện, nằm ở trong thành phố, hay là những cái nơi thực hành thiền nhập thất nó nằm ở những cái nơi hoang vắng, nó tách biệt hẳn ra. Thì ở đây thì nếu như mà cái nơi mà chúng ta thực hành thiền mà
muốn tránh được những cái sự sao nhãng, đó là mọi người đến thăm rồi mọi người đi ra đi vào, hoặc là chúng ta cần phải làm những cái nọ những cái kia, và như vậy thì đã đem lại cho chúng ta rất nhiều những cái sự phiền phức và những cái sự sao nhãng. Rồi thì khi mà chúng ta gặp những cái người thí chủ thì chúng ta phải làm hài lòng họ, và như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào để mà tập trung vào cái thực hành của mình được. Và cái nơi trốn như vậy thì gọi là một cái nơi trốn nó gây ra những cái sự sao nhãng. Thế còn những cái nơi trốn mà gây ra những cái sự độc hại là mặc dù là khi mà chúng ta thực hành nhập thất ở những cái nơi rất là xa thì chúng ta sẽ không có những cái sự sao nhãng, bởi vì cái nơi chốn đấy thì hầu như là không có người đến mấy. Chúng ta sẽ không phải làm việc gì cả, thế nhưng mà chúng ta cũng sẽ không bị bận rộn tí nào, nhưng mà cái nơi chốn đấy nó vẫn là một cái nơi chốn độc hại. Bởi vì sao? Bởi vì ở bên ngoài thì chúng ta có thể sẽ có những cái kẻ thù, ví dụ như là những cái kẻ trộm này, những cái con thú hoang như là sư tử, như là hổ báo, rồi những cái con rắn độc. Thế và những cái yếu tố bên trong thì là chúng ta có những cái yếu tố tứ đại, và ở cái nơi chốn đấy thì những cái yếu tố tứ đại nó không được tốt, và như vậy là gây cho chúng ta những cái ốm bệnh, và đấy là tất cả những cái khả năng để mà nói rằng là cái nơi chốn đấy là một cái nơi chốn độc hại. Thì trong kinh có nói rằng là gì? Một vị Bồ Tát khi mà thực hành thì cần phải tìm thấy một cái nơi chốn mà có thể dễ dàng thuận lợi để mà có được thực phẩm, và một cái nơi chốn tốt, là một cái nơi chốn mà có một cái môi trường tốt cho sức khỏe, và có những cái người bạn có những cái người bạn đồng hành tốt. Thế ở đây chúng ta phải đảm bảo rằng là cái nơi chốn mà chúng ta thiền hoặc chúng ta nhập thất chắc chắn là không gây hại cho đời sống của chúng ta, và cũng không gây xương hại cho sức khỏe của chúng ta. Thế và ở đây thì chúng ta nhớ rằng nó chia ra là cái nơi chốn ở trong cộng đồng hay là trong tu viện thì chúng ta sẽ phải làm những cái việc mà không cần thiết, hay là có những cái sự tiếp xúc mà không cần thiết, thì như vậy là chúng ta sẽ bị sao nhãng. Thế khi mà chúng ta đi nhập thất thì chúng ta phải để ý đến cái việc để nó tránh khỏi tất cả những cái hãm hại từ bên ngoài hay là từ bên trong, thì đấy mới là một cái nơi chốn tốt. Thế còn nếu như không đủ những cái điều kiện như vậy thì chúng ta phải chối bỏ một cái nơi cư ngụ hay là một cái nơi chốn để thiền gây xáo động hay độc hại. Ai đăng? Also, there's called the actually stage by Pasubandhu. There's 5 different texts. One of them said, with the 5 falls, place that with the 5 falls should be reject or should be abandoned. What is the 5 fall? Is the daytime is really dusty or really dirty. Night, danger from the what called mosquito and there's kind of a bees. And also generally have a fearsome place and lots of harm. 3. And 4th is not easy to finding, food and necessity material. And 5th is surrounded by evil companion or negative friends. So that kind of place should be avoided. So the reason when you're practicing, basically, place is a must need that support you, your spiritual path, support your physical health, and support you all the necessity like food and shelter wherever easy to find, but same time not distraction. So that kind of place is then it should be good place to practice. If the place have distracting and harmful, should be rejected.
Và Vasumbadu thì trong một cái bản văn thì có nói rằng là 5 cái lỗi lầm của một cái nơi trốn cần phải buông bỏ, tức là cái nơi trốn đó là bụi bặm, bẩn thỉu vào lúc ban ngày, ban đêm thì là gặp những cái hiểm nguy bởi muỗi, bởi ong, thế là một cái nơi trốn đáng sợ, một cái nơi trốn mà không dễ dàng để tìm được thực phẩm, và một cái nơi trốn mà bị vây quanh bởi những cái người bạn độc hại, thì đấy là một cái nơi trốn cần phải tránh. Thế mà chúng ta cần phải tìm một cái nơi trốn nào mà nó thuận lợi cho chúng ta trong cái việc mà chúng ta thực hành tâm linh. Thế nhưng mà về mặt thể xác thì cũng về mặt đấy là về mặt tinh thần. Thế còn về mặt về thể xác thì nó cũng phải đầy đủ thực phẩm, dễ kiếm thực phẩm, thế và cũng phải là một cái nơi trốn mà nó không bị quá nhiều những cái sao nhãng. Thế một cái nơi trốn như vậy mới là một cái nơi trốn tốt để chúng ta thực hành. Thế còn nếu như một cái nơi trốn mà mang lại cho chúng ta những cái xáo động hay những cái sự độc hại thì chúng ta cần phải chối bỏ. Okay, now said reject the sustained occur through the stealing, robbery, or deceit. So any kind of a material is called the wrong livelihood. If you using wrong livelihood for your practice, then it become negative. Create a negative karma yourself. If you give anyone, it is creating negative karma. So here, what is the what kind of sustains occur or material, that can sustain you long-termly your life, that food and clothes, that is what kind of a object you should reject as when you get in that one, is it someone who stole from someone. So stealing as a like a powerfully stealing, like a king and like powerful minister with a forcefully taking away. That's called the one stealing. Second one is secretly, like a cat. Nighttime they go to really quietly try to steal the food, like that, without the others knowing. And the third one is called the deceitfully. It means that you're deceiving to the measurement. I saw one YouTube, one Indian guy, he's selling apple, and you're skillfully when he put in the scale, and behind the scale he put one apple, and when he pouring that apple from the scale for the bag, he quick remove that apple, so he deceived one apple. So that kind of deceiving for the other, so that kind, all those are thought a part of the stealing. Or robbery mean you take away forcefully, like a gain come. Then deceit here also sometimes monks or spiritual path for practitioner, and even we are not in the retreat, we asking donation for the people who in the retreater is not there, but asking donation. We have no project, but we create the project to make money. So like a name of something and then making own money and deceiving to the sponsor. So that kind of, I think, is a it's become deceiving. So like you're not building anything, you want to build some things. So there are lots of story I heard, but I'm not going to say anything. But these days, lots of people asking donation, including myself.
I mean, we rely on the donation, but so must go wherever you ask the donation must go there, because if you're not using there, it's not good. So so deceiving mean the deceit mean something like that. Điều thứ tư ạ, chối bỏ những thứ nuôi sống có được nhờ ăn trộm, cướp hay là lừa dối. Bất cứ những cái vật chất nào mà chúng ta có được bởi vì là nhờ cái cách sống sai lầm mà có được những cái vật chất như vậy thì sẽ trở thành những cái thứ mà rất là tiêu cực. Thì nếu như mà đem đi cho những cái người khác thì là tạo nên những cái nghiệp tiêu cực. Thế và ở đây thì chúng ta thấy rằng là vì cái mục đích lâu dài thì chúng ta phải chối bỏ. Ví dụ như là một người mà ăn trộm, ăn cắp cái gì từ ai đó, ăn cắp bằng cách rằng là ví dụ như là dùng sức mạnh để cưỡng đoạt, ví dụ như là nhà vua, quan, hay là những cái người mà có quyền lực, người ta dùng những cái quyền lực để mà người ta cưỡng đoạt, lấy đi của cái người kia. Thế hoặc là lấy một cái cách mà rất là bí mật, ví dụ như giống như là những con mèo buổi đêm mà khi mà nó đi rất là khẽ khàng để mà nó lấy trộm một cái gì đó, hay là lấy bằng một cách là lừa dối ai đó. Thì thầy đã nhìn thấy những cái người mà bán táo, khi mà người ta bán táo ở ngoài đường thì người ta lừa dối bằng cách là người ta bỏ bớt cái quả táo ra khi mà người ta đưa cho cái người mua. Thế và người mua không biết. Thế và tiếp theo nữa là ở đây thì cướp thì cũng là lấy bằng cái cách là dùng sức mạnh để lấy. Thế và còn cái lừa dối thì ở đây nói rằng là những cái vị tăng, những cái người thực hành những cái hành giả, khi mà họ đi đến gặp những cái thí chủ và yêu cầu những cái thí chủ đó cúng dường cho một cái người nào mà thực tế là không nhập thất, nhưng họ nói rằng là những cái người này nhập thất để mà lấy tiền, hay là mặc dù là không có những cái dự án nào nhưng mà họ tạo ra những cái dự án để mà thu tiền từ những cái người thí chủ, thì như vậy là có bởi những cái cách lừa dối. Thì thầy có nói rằng là bản thân hiện nay thầy thì cũng đang đi xin những cái tiền cúng dường mà mặc dù là những cái người mà thí chủ là phải đi đến tận nơi để mà cho. Ai done? Okay, so this is they said through the reject the sustained accord through the stealing and robbery as an example. Also with through God from the killing, lying, and deceiving, or lying, and those kind of things should be reject. And also offering, when like ordained, when ordained receiving offering, there's offering is a three difference. Some people offering for the Buddha, some people offering for the Dharma, some people offering for the Sangha. Sangha can use that offering to the Sangha, but cannot use for own personal like food or clothes, for which is offering for the Buddha or Dharma, shouldn't use for that. Buddha even said in the Vinaya, monks and nuns cannot use for things that offering to the, like for example, somebody said to you offering for this, offering lamb. When the money is should be offering lamb, if you're not offering lamb and you go to restaurant and enjoy with that food, it become a wrong livelihood. So that have to be reject that kind of. So that reason, anything is harmful for different way, then shouldn't be. And I think including to the eating meat too, I think so, because it's directly harming other sentient beings. But I think this one thing is because in India and especially like these days, Thailand, Cambodia, Malaysia, Cambodia, Laos, those monks, they go to day by day, beg the food on the
food alarm, food albums. So then when you that kind of condition, whatever you receive, you have to accept them, and you have to take that. But if you have a choice, then maybe you have to careful. Anything is harmful for other shouldn't eat. So okay, so I think that those are also can become a part of the wrong livelihood. Thì và một cái đời sống sai lầm hoặc chúng ta cần phải chối bỏ là liên quan đến những cái việc giết, những cái việc lừa dối hay là những cái việc sự nói dối, thì đó là những cái điều mà chúng ta chối bỏ. Thế và ngay cả đối với những cái phẩm cúng dường thì có những cái phẩm cúng dường mà dâng lên cho Đức Phật, những phẩm cúng dường dâng cho giáo pháp và những phẩm cúng dường dâng cho tăng đoàn, thì những cái người xuất gia chỉ được sử dụng duy nhất những cái phần cúng dường dành cho tăng đoàn. Thế còn cái phần cúng dường mà đã dâng lên cho Đức Phật và giáo pháp thì thậm chí những cái người trong tăng đoàn cũng sẽ không được dùng. Ví dụ là khi mà có một ai đó và đưa cái cúng dường và nói rằng là cái này là để cúng dường ánh sáng, thế và nếu như mà lấy ra cái tiền cúng dường đấy ra và để đi ra ăn ở trong quán ăn, thì như vậy là một cái cách sống sai lầm, một cái cuộc sống sai lầm. Và thậm chí là ngay cả cái việc ăn thịt thì cũng là cái việc trực tiếp gây hại, thì như vậy cũng được tính vào đây theo như là trong giới luật có nói. Thế nhưng ngày nay ấy, thì ở Thái Lan và Campuchia và Miến Điện đó, thì khi mà các cái vị tăng đi xin bình bát, thì tất cả mọi người cho bất cứ cái gì vào bình bát thì họ phải ăn ở trong cái bình bát đấy. Thế cho nên là không biết là tất cả những cái thực phẩm như vậy thì họ đều phải sử dụng cả. Thế và ở đấy là đây những cái phần này đều là được coi là những cái phần của cái cuộc sống sai lầm, và như vậy thì nếu như mà có được những cái thứ như vậy thì chắc chắn là phải chối bỏ. Ai done? Okay, now it said reject the aim and activity that harm your attitude and experience. So this one is actually in the Tibetan said le dan jawa. I just translate as aim and activities because it's really difficult to translate two, because those are same word, le or jawa. It's the same meaning in the Tibetan. So I just translate as aim and activities. But main point is this can be divided. It can be divided. You know, I think that action that harm to your mind, and activity which is harm for your experience. So can say that way, action and activity, also can say aim or activity. So reject the aim which harm your attitude or mind, and reject the activity which is harmful your experience. Or can say aim or action, which is the mundane aim, mundane activities, pursue. And second one is activity as a spiritual activities. So which is can be harmful and should be reject those them. And so what is the mundane activity? Mean how go, how sit, all those activity, and also different kind of work activity can disturb your mind, the peace and relax. So that reason should be any kind of activities, mundane activity can harmful for your peace and happiness, should be reject that one. Then spiritual activities, like Milarepa said, when you are meditating on the Mahamudra, don't do too much
physically or verbally activity. So in the Buddhism, physically, like doing prostration, doing circumambulation, and isolated retreat, and mentally or verbally recite the mantra, chanting, prayer. Those are important, but those are method to bring the mind to the state of a meditation. But when your mind is a state of the meditation, and those kind of activity can become harmful or disturbing. So that reason Atisha said, when your mind is equipoisely meditating, when you have a sustained or stable equipoise meditation, and do not focus too much on the verbally or physically activity. So this reason should be, avoiding, or that even that is like reading text, like some Mahamudra practitioner. When sudden level of a realization gain, then they avoid everything, including reading text, recite the mantra, or any of those. I remember our late Rinpoche, when he was near our monastery. There was one Tibetan colony, and he was leading the money prayer, money mantra, 100,000. 1 million money mantra leading he do every year. So one time somebody requests him to give transmission, and he asked one monk next to him, attendant, read for him, because at Rinpoche never read the text. So this kind of, once come to some yogi certain point of their meditation, even they're avoiding to the reading Dharma text, not for the magazine or Harry Potter books, but even they don't read the Dharma text too, because at a certain point it becomes disturbed. So that is also until, I think this is what we can say is until your mind is become stable on the Dharma practice, you have to do everything physically or verbally, all the helpful, whatever you helpful for, like reading, prostration, chanting, anything. But once your mind is bring into the state of the experience or meditation state, then shouldn't do those. You have to avoid them, because it becomes a distraction. Tiếp theo là đến phần thứ 5, chối bỏ những mục đích và hành động gây hại cho thái độ và trải nghiệm của con. Ở trong này thì thầy dịch rằng là mục đích và hành động. Thế và nhưng mà cái từ tiếng Tạng ấy thì là cái từ lệ và chawa thì nó có nghĩa như nhau. Thế cho nên là thầy đành dịch như vậy, nhưng còn nếu không thì nó sẽ khó là diễn tả, rất là khó để diễn tả chỗ này. Ở đây thì chúng ta chia ra là những cái hành động mà gây hại cho tâm trí và gây hại cho những cái thói quen của chúng ta, và thứ hai nữa là những cái hành động mà nó làm gây hại cho những cái trải nghiệm của chúng ta. Trong những cái mục đích của thường nhật ấy, thì chúng ta có những cái hành động trong thường nhật như là đi, đứng, ngồi. Thế và những cái hành động này phải làm sao để mà nó không cản trở cho tâm trí, và nó để cho giúp cho tâm trí nó có thể buông lỏng được. Thế và đối với những cái hành động tâm linh đó thì như Milarepa có nói rằng là gì, nếu mà khi mà thiền về đại thủ ấn ấy, thì không được có quá nhiều những cái hành động về thân thể cũng như là về ngữ. Những cái hành động về thân thể thì ở đây có nghĩa là chúng ta lễ lạy, chúng ta đi nhiễu bảo tháp. Thế và những cái hành động mà về ngữ thì có nghĩa là chúng ta tụng đọc những cái minh chú, bởi vì khi mà chúng ta làm như
như vậy thì sẽ đưa cho tâm trí của chúng ta nó không phải đến chỗ yên bình nữa, mà nó sẽ bị những cái sự sao nhãng. Và Atisha thì có nói rằng là khi mà tâm trí nó ở trong cái trạng thái thiền định thì không được tập trung quá nhiều vào những cái hành động của thân thể hay những cái hành động của ngữ. Một số những cái nhận thức khi mà đến đối với những cái bậc thầy mà khi mà họ thực hành đó thì thậm chí là họ dừng tất cả lại, thậm chí là đọc cả những cái bản văn. Có một cái vị Rinpoche khi mà dạy về khi mà dạy thì ở cạnh tu viện thì thầy đấy dạy về nó tụng minh chú mani hàng năm, và khi đó thì có những cái người mà xin thầy ban quán đỉnh. Thế và khi mà đến lúc mà những cái lời ban quán đỉnh thì bao giờ cái vị Rinpoche này cũng yêu cầu một cái vị tăng là đọc những cái bản văn lên. Thì đấy, đối với chúng ta thì chúng ta đọc những cái chuyện rất là đời thường, thậm chí như là Harry Potter hoặc các thứ. Thế nhưng mà ở đây thì đối với các thầy là đọc kể cả bản văn mà những cái bản văn về Pháp các vị cũng không đọc nữa, để bởi vì là khi đọc như vậy thì nó sẽ làm cản trở tất cả những cái nhận thức mà đạt được trong những cái trải nghiệm thực hành, cho đến khi mà tâm trí nó trở nên là nó rất là vững vàng rồi thì những cái hoạt động nó mới trở nên là nó mới có thể trở thành giúp đỡ được. Còn nếu không những cái việc như là lễ lạy, tụng đọc minh chú nó sẽ không trở thành được những cái sự hỗ trợ, mà ngược lại nó còn gây ra những cái sự xáo động cho cái thực hành của chúng ta. Chính vì vậy ở đây tại sao nói rằng là chúng ta phải chối bỏ những mục đích và hành động gây hại cho thái độ và trải nghiệm của con là như vậy. Aidan. Okay, so now here, reject food and behavior that harm your physically constitution. So physically constitution is called the Tibetan called the kam. It means that our physically constitution is built by the elements. So this is talking about the elements. Some people are stronger earth elements, some people are stronger water elements, some people are stronger fire elements, some people are stronger wind elements. So whatever stronger, if you eat that kind of food, I think it's more harmful. So you need a balance. Also sometimes environment, some hot weather, hot place, certain food is not good for harm your body. But then that food, same food, if you go to cold place, is really good for you. So there's lots of different food based on the different location or different element your body. So you have to be careful what kind of food is good for your body. You cannot just follow whatever, advertisement saying is not necessarily that food is or whatever is good for everyone equally. Some food is good for certain people, but not really good for other. So that reason you have to go with walk with your physician, and whatever is not helpful for harming your physical body should be avoid all those food. So as I said, I mean, it's each individual have a different what call condition, and based on your physical condition, you have to take that food, whatever helpful. So anything harming you, you should reject. Then second one is said, food and behavior. Behavior is here is talking about the physical activities. Anything is harmful for your body, any kind of activities.
Like if you sit too long, it's not good. It gain weight. Your blood sugar is not good. It causes you to more cholesterol. It causes you to all sugar level problem. When you sit in too long, it's not good, including harm your leg and knee and many things. So it's not good. Also, when you move always and you need to have to replace your hip and the knee replacement, and lots of problem also comes by moving too much. So don't move too much, don't sit too long. So it's so whatever activity, physical activity, so have to be kind of a little bit balanced. So in the Vinaya said, in the isolated place, monks should learn how to swim. Because when you stay in the retreat, isolated place, if you don't do anything from your physical body, and really bad, most of, if you look at the Tibetan Lama, older Lama, most of them have a knee problem, hip problem, because they sit too long, or what called weight problem. Lots of Lama have this problem, and then from there to come the sugar problem, blood pressure problem. Those all come because they sit too long, they not move. So one time I had a knee problem and I went to see my doctor, and doctor said, now on you don't sit the cross leg, you have to sit on the chair. If your community says something to you, you tell them my doctor says. So like that, you have to check, go with your body. You cannot abuse them. You cannot force the body to do something that cannot do. So that is what is mean here. Any kind of food, drink, and as also activity which is harmful for your body shouldn't do. And one of Tibetan doctors said, actually, all the food that is really bad for your body, you like them more. So it means that you have to avoid all your favorite food, like Burger King, soda, like any kind of lots of toxic alcohol. Many people die young age because of those food, drink. So that reason, anything is not good for your health, you should avoid them. Tiếp theo là đến điều thứ 6, trong này có nói rằng là chúng ta phải chối bỏ thực phẩm và thái độ làm hại tới thể chất vật lý của con. Thì ở đây những cái thể chất vật lý thì là muốn nói đến những cái yếu tố tứ đại. Có những người thì có yếu tố đất khỏe hơn, có những người thì yếu tố lửa khỏe hơn, có những người thì yếu tố gió tốt hơn, vân vân. Thế và từng cá nhân một không giống nhau, và ở đây thì chúng ta phải chọn cái thực phẩm nào để mà cho những cái yếu tố này nó có thể cân bằng được. Thậm chí là có những cái thực phẩm thì nếu như ăn cùng một cái thực phẩm mà nếu mà chúng ta ở một cái nơi mà điều kiện thời tiết nó nóng thì sẽ rất là tốt, thế nhưng mà ở một cái nơi mà điều kiện nó lạnh thì cái thức ăn đó nó cũng không tốt và ngược lại. Thế cho nên là chúng ta phải lựa chọn rất là cẩn thận. Chúng ta không được đi theo những cái quảng cáo, và tất cả những cái gì mà tốt thì là không phải là nó có cái sự tốt cho tất cả mọi người như nhau, mà chúng ta phải xem vào thể chất của mình như thế nào, có phù hợp với cả cái thể chất của mình hay không. Đấy, và nếu những cái thực phẩm nào mà nó gây hại cho thể chất của chúng ta thì chúng ta phải tránh đi. Mỗi người thì đều có một cái điều kiện khác nhau, thế cho nên là chúng ta không thể nào mà ăn cái thứ thức ăn mà nó giống nhau được cả. Những cái gì gây hại thì đương nhiên là phải tránh đi. Thế còn
Thế còn ở đây muốn nói tới là thái độ thì có nghĩa là những cái hoạt động cho thể chất. Ví dụ như là nếu như mà chúng ta ngồi quá lâu thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề là về huyết áp, chúng ta sẽ có những cái vấn đề là đường trong máu bị tăng lên, chúng ta sẽ bị đau đầu gối, chúng ta sẽ bị đau cái phần xương hông vân vân. Thế và những cái người nào mà hoạt động quá nhiều thì lại phải đi thay khớp gối, phải đi thay khớp hông vân vân. Thế như vậy thì cũng không tốt. Thế cho nên là chúng ta phải tìm cách làm sao để chúng ta có thể cân bằng được. Trong cái giới luật thì có nói rằng là thậm chí là những cái vị tăng cũng cần phải học làm sao để mà ngồi. Ở đây thì ví dụ như là những cái vị tăng mà ngồi lâu quá thì sẽ bị những cái vấn đề là những cái vấn đề về đầu gối, những cái vấn đề về khớp hông, những cái vấn đề và về cân nặng bây giờ, và thậm chí là những cái vấn đề về đường huyết trong máu, đường trong máu. Thế và rất nhiều cái vị thầy Tây Tạng thì hiện nay là bị những cái vấn đề như vậy. Thế cho nên là không được hoạt động nhiều quá mà cũng không được ngồi lâu quá. Thầy có một cái khi mà thầy bị đau đầu gối thì thầy có đến gặp bác sĩ, và vị bác sĩ có nói rằng là gì, thầy sẽ không được ngồi bắt chân trong tư thế hoa sen nữa, mà thầy sẽ phải ngồi lên trên ghế. Thế và nếu như mà trong cộng đồng tăng đoàn ai có ý kiến thì hãy nói với họ rằng là đấy là bác sĩ yêu cầu phải làm như vậy. Thế và chúng ta cần phải luôn luôn là quan sát thân thể của mình, không bao giờ là ép buộc thân thể mình làm những cái điều mà thân thể mình nó không thể nào chịu đựng được cả. Hiện ngày nay thì tất cả những cái thực phẩm thì đều là có hại cho sức khỏe. Thế và một cái vị thầy thuốc Tây Tạng thì có nói rằng là gì, hiện nay thì tất cả những cái thức ăn mà dường như là tồi cho thân thể thì lại trở thành những cái thứ thức ăn chúng ta ưa thích. Ví dụ như là Burger King hoặc là tất cả những cái đồ ăn nhanh ấy, thì lại là những cái thứ thức ăn chúng ta yêu thích, nhưng mà đấy lại là những cái thực phẩm mà rất là có hại cho thân thể của chúng ta. Ai done? Okay, so now this if we have to eat all the healthy food, that means we only can eat from the organic store, you know. Actually, most of people can afford the organic food. So that way you look in the larger developed country, all the rich people are really skinny. Why? Because they can afford all the healthy food. They can, but the poor people are really like heavy looking, because they only eat those whatever the manufacturer chemical food. So that reason is really bad for the health. So that mean we have to become really rich, and we have to collect all the money and this you know, for the becoming healthy. It is necessary. Then the second is the next one is a answer for that, said reject all the attachment that bind you with the greed to desirable things. So this is it means the reject all the attachment. So it's what is it? It's a attachment means that whatever you have, like you couldn't let use, you couldn't, you know, you always want to save them. So that's what does attachment mean. What you don't have, you want more, and what you have, you don't want to use them. So how it bind that way is it because of your greed and desirable things. So greed or maybe stinginess, you know, greedy, want more. That's come from the stinginess. Then desirable thing is you attach to the eye, attach to the form, beautiful form, ear attached to the sound, you know, nose attached to the smell, tongue attached to the taste, body attached to the touch, that kind of desirable things.
That then that's what's mean the desirable thing. So from there too, and we bound it. So then what is bounded mean that we are stuck in the samsara continually long as we have this kind of attachment. So that way we have to let go. And especially monks and nuns don't need to be worrying too much on the futures and don't need to collect too much wealth for the future. Because last 2,000, more than 2,500 years, there no story that monk or nun died because no food, because no clothes. No one died. Even they own nothing, no one died. So in the next, future, many years, longest Buddhism is a stay, there will be practitioner. The practitioner, longest sincerely practice, no one will die without the food or clothes. I think there's one is a, of course, whatever we do Dharma practice, accumulate the merit. Long as you have a good merit, you're not going to have that kind of problem. And two, also directly from the Buddha, make the commitment by Naga King, said, even, porral and a rice exchange, like 1 cup of porral, 1 cup of rice, that much expensive become a food. Naga King said, I will protect your follower, will not die without the food. Also, same things Tsirima, 5 sisters, did to Milarepa, that kind of promise. So that reason, the longest we do sincerely our practice, no matter where we go, we will find food and clothes, definitely, no problem for that. And no need to worry about that, Of course, the lay people, they have to not just only look themselves, they have to look after their, family, they have to look after their kids, so that way, of course, more worrying come from that in the future, because when you retired and your income is a stop, so that reason, yes, you have to worry for that. But so maybe you need to save more, a little bit for your future, yes, but I heard one American really rich person said, if you die with the rich, you are not rich. So same thing as the Gampopa said, whatever you give to other is your. Whatever keep home is not your. And this is a quote, it's come from Sudra, so it's not really Gampopa, it's said by Buddha. So this reason, don't be too attached, don't be too greedy, or when we keep so much being attachment and greedy, we save them. And not just only your negative karma from the greed and attachment or stinginess, also you have to have consequences from the whatever you left behind. If somebody used for negative way, you are responsible for that too. You are part of that, because they can do that one because you left the money or wealth. If they don't have that wealth, they cannot do that misuse. So for that reason, you have to be careful with that. So Lord Pamotuba said, for this is talking about that directly, the monks and nuns. Pamotuba said, if you die like a mentally ill or like a beggar, that is the best death. If you die like an animal,
you know, the wild animal, that's a kind of a middle. If you die like king, that's the worst one. Like so that reason monks and nuns shouldn't die like a king. You know, when you died after the death, the chunk of money left behind in the bank or lots of things in your around the house, then that's not so good. That definitely bring you back to the, if you have good moral ethic, maybe bring to the human realm. But if you not have good moral ethic, it is really easy to can be bring to the hungry ghosts. Thế và nếu như vậy thì những cái người mà ăn cái thực phẩm mà tốt nhất thì chỉ có ăn là những cái thực phẩm mà sạch hay là những cái thực phẩm organic thì mới là những cái thực phẩm tốt. Thế chính vì vậy tại sao những cái người giàu thì họ nhìn lại rất là mảnh mai, thế còn những cái người nghèo thì họ lại nhìn lại rất là béo, là bởi vì là họ phải ăn những cái thực phẩm nó không tốt cho sức khỏe, và chính vì vậy là họ tích những cái mỡ thừa và họ bị nặng cân, và như vậy thì cũng đem lại những cái điều không tốt. Thế và chính vì vậy thì cần phải trở nên là giàu có và phải kiếm được những cái thực phẩm để mà tốt cho sức khỏe. Thế chính vì vậy tại sao cái điều thứ 7 lại nói tiếp rằng là gì? Chối bỏ bám chấp trói buộc con vào sự tham lam, những thứ gây tham dục. Thì ở đây là chúng ta cần phải chối bỏ những cái gì mà chúng ta bám chấp vào, những cái gì mà chúng ta có và chúng ta không sử dụng, và những cái gì chúng ta đã có rồi thì chúng ta lại muốn có hơn nữa. Ở đây là bởi vì cái sự ki bo, bởi vì là cái sự tham lam đã dẫn đến những cái thứ như vậy. Mắt của chúng ta thì bám vào sắc, tai của chúng ta thì bám vào âm thanh, rồi những cái xúc chạm mà vân vân, thì tất cả những cái đấy là những cái thứ mà gây ham dục, hay là những cái thứ mà chúng ta tham lam, chúng ta mong mỏi là có. Và chính vì vậy là chúng ta bị trói buộc và trói buộc vào trong cái luân hồi này. Đặc biệt là những cái vị tăng, những cái vị ni là không cần phải tích trữ quá nhiều tài bảo cho cái cuộc sống tương lai, bởi vì từ hơn 2.500 năm nay rồi, những cái vị tăng và những cái vị ni chưa bao giờ bị chết khi mà có những cái nạn đói, thì chưa bao giờ họ bị chết vì thiếu thực phẩm hay là thiếu quần áo cả. Kể cả khi có những cái nạn đói thì cũng chưa có ai chết cả. Những cái hành giả mà thực hành một cách chân thành ấy, thì bao giờ họ cũng có đầy đủ. Thế và khi mà chúng ta mà có đầy đủ những cái công đức thì không bao giờ chúng ta có những cái vấn đề gì xảy ra cả. Đức vua Naga đã hứa trước mặt Đức Phật rằng là đến khi mà đổi một cái bát gạo để lấy một cái hạt trân châu đó, thì sẽ không có một cái người nào, một cái người học trò nào bị chết bởi vì thiếu thực phẩm cả. Thế chính vì vậy là thể nào cũng sẽ tìm được thực phẩm, thể nào cũng tìm được quần áo và không phải lo lắng. Thế nhưng mà đối với những cái người mà cư sĩ thì khi mà họ về hưu rồi thì họ sẽ không còn những cái nguồn thu nhập nữa, thế cho nên là họ phải đi làm để mà họ tích lũy tài bảo, nuôi gia đình rồi những cái người phụ thuộc, và họ phải tích lũy cho tương lai. Thế và tổ Gampopa thì có nói là gì? Nếu như mà con cho đi những thứ gì, những cái thứ mà con cho đi thì mới là những thứ thuộc về con. Thế những cái gì mà con tích trữ thì không phải là những thứ thuộc về con. Thế và ở đây khi mà cái điều này là lấy từ trong kinh, cho nên là tổ Gampopa nói lại một cái nhắc lại về một cái điều ở trong kinh. Thế và ở đây nếu như mà chúng ta vẫn còn có những cái sự bám chấp, nếu như mà chúng ta vẫn còn những cái sự keo kiệt thì chỉ đem lại cho chúng ta những cái nghiệp tiêu cực thôi, bởi vì là chúng ta phải biết được đến cái hệ quả của nó, và như vậy là chúng ta phải hết sức là để ý, bởi vì rằng là có những cái người mà khi mà còn chết đi và để lại những cái tài sản
và những cái người dùng cái tài sản của mình vào những cái mục mà vào những cái mục đích tiêu cực thì lập tức chúng ta cũng sẽ bị chịu cùng cái quả như vậy. Bởi vì nếu như chúng ta không để lại cái tài sản như vậy thì cái người kia cũng chưa chắc là đã có cái khả năng để mà gây ra cái nghiệp tiêu cực như vậy, mà đây là nhờ vì cái tài sản của chúng ta mà người kia mới gây ra cái nghiệp tiêu cực, cho nên là đương nhiên là chúng ta cũng phải chia quả với cả cái người đó. Thế và tổ Phác Mô Rupa thì có nói rằng là gì đối với những người xuất gia rồi đó, nếu như mà họ chết như những cái người ăn mày thì sẽ là điều tốt nhất. Thế mà nếu mà chết như những con thú hoang thì đấy là tốt, trung bình. Thế còn nếu như mà chết như là một cái vị vua thì là cái điều tồi tệ nhất. Thế như vậy là Tăng và Ni thì không thể nào là chết như một vị vua được cả, bởi vì là tài bảo của họ của Tăng và Ni để lại nếu như mà bị sử dụng sai cách thì như vậy thì cũng sẽ không tốt một chút nào cả. Ai done? Okay, so then number 8, reject frivolous behavior, which may cause the other to lose faith. And maybe this is more used as a more maybe like a careless behavior or inappropriate activities. You know, I think maybe this is better than frivolous. I don't know. Frivolous. I cannot say this one. So it's mean anything that is a causing to other to lose the faith. This is especially ordained. You know, you have to be try to maintain the behavior that which is caused to other to misunderstand. Like if Western culture, if you monk hug to the woman or any other, it's no problem. It's not a big deal. But if you do this in Asia, it's a big problem. So that way Shantideva said, learn first the culture. Bodhisattva, when you're going to the new place, first you have to learn the culture, because whatever acceptable or non-acceptable in that culture, you have to do that one, because a certain behavior is acceptable to your culture, but not necessarily not acceptable to the other culture. Like a Tibetan, if you not lick the plate, it's kind of like a not so nice. But in the Western culture, if you lick, so those are maybe no need to translate, but so things like that. It's not necessarily always bad or good, but certain culture, they accept something but not accept something else. So the reason when you going to new place, you must learn what should be acceptable to people to accept, what shouldn't be shouldn't accept to that cause to what called losing to the others' faith. So that reason, then you're not going to give them to other. Then generally, I think this is can say everywhere. In the in this letter to friend by Nagarjuna, six things that should be avoiding anyone, monk or lay. Especially this is talking to the lay king, his friends. So lay people shouldn't be avoiding to the 6 things which is can be losing other to faith or become a bad reputation to yourself. So faith doesn't mean like a spiritual way faith too. Like faith means that you lose your trust. Your family will not going to trust you. Your spouse not going to trust you. Your children not going to trust you. Your friend not going to trust you if you do a certain behavior. So that way you don't want to lose their faith or trust. So like Nagarjuna said, 6 things. One thing is in gambling. The second thing is a spectacle.
a public spectacle. It means that going to the movie, going to the show, going to the sport event, and things like that. And too much going is not good. That is second is a public spectacle. Third is a public spectacle and show. Sorry, and third is a intolerance. It means the laziness. Don't be too lazy. Fourth is a bad company. Fifth is a drinking a strong drink. It means that like alcohol or toxic drink. And six is called the nightly prowl, P-R-O-W-L, like nightly going out. So this means that nightly going out is maybe two things. One, you got to be stealing something, most of tips, so trouble nighttime. Or second thing is you're going to, what call, like going to home wreck. Can say home wreck? Like going other women's, home wreck. I think it's called something like that. So those reasons. Otherwise, if you're going to do something honorable, something you don't want to wait for until night, you will do the daytime. So those 6 things can cause you your reputation. So and people will lose your faith. So that way, generally monks or bodhisattva or lay, anyone don't do things that things your misbehavior or things your activity can cause you people to lose your faith, faith to the Dharma and faith to the path. And so the reason you have to be careful with those. Tiếp theo là đến điều thứ 8 ạ. Ở đây thì có nói rằng là chối bỏ thái độ phù phiếm có thể là nhân cho người khác mất đi niềm tin. Thì ở đây thái độ phù phiếm thì thầy nói rằng là cái này còn có thể dịch rằng là một cái chối bỏ một cái hành động nó không được đúng đắn. Thế nhưng mà dịch là thái độ phù phiếm cũng được ạ. Thì có nghĩa rằng là ở đây là phải giữ một cái thái độ nó đúng như thế nào đó. Và ví dụ như là thầy nói rằng là chúng ta cần phải học cái nền văn hóa khi mà chúng ta đến một cái nơi mới. Ví dụ như là ở bên châu Âu thì là các cái vị tăng thì có thể ôm một cái người phụ nữ. Thế nhưng mà ở bên châu Á thì cái điều này là hoàn toàn không thể được. Thế cho nên là cái văn hóa nó hoàn toàn khác nhau. Ở một số nơi thì những cái điều này là được chấp nhận. Thế còn một số nơi khác thì những cái điều này sẽ không được chấp nhận. Và có chỗ thì sẽ là tốt và có chỗ thì sẽ trở thành xấu và tùy theo văn hóa. Thế chính vì vậy tại sao là phải học văn hóa khi mà đến một cái nơi mới là như vậy. Thế và ở trong thư gửi bạn đó thì là có nói về 6 điều cần tránh, chủ yếu là dùng cho những người tăng ni, bởi vì là sẽ gây ra là làm mất đi niềm tin. Mất đi niềm tin là bởi vì là gây nên một cái tiếng nó rất là xấu. Thế những cái 6 cái điều này là gì? Thứ nhất là cờ bạc. Thứ hai nữa là đi xem những cái giải trí như là đi ra xem phim hoặc là đi xem kịch vân vân, đi quá nhiều ấy, thì là như vậy cũng không được. Thứ ba nữa là sự lười biếng. Thứ tư là một cái người bạn một cái người đồng hành xấu. Thứ năm nữa là dùng những cái chất uống mà mạnh,
ví dụ như là những cái đồ uống gây độc hoặc là những cái rượu thì là đều bị đều không được. Thứ 6 nữa là ra ngoài vào buổi đêm. Thì khi mà ra ngoài vào buổi đêm thì là chỉ có việc là gì, là những cái người nào đi trộm cắp hoặc là đi trai gái thì là mới bỏ ra khỏi nhà buổi đêm như vậy. Thế còn những cái người nào mà người ta mà rất là chân thành thì đương nhiên là ban ngày người ta sẽ làm, cần gì phải chờ đến đêm như vậy. Thế những cái điều như vậy mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng và làm mất đi, và khi người khác người ta nhìn vào thì người ta thấy mất đi cái niềm tin thì hoàn toàn là phải tránh. Và đặc biệt là những cái người là tăng ni hoặc là những cái vị Bồ Tát là hoàn toàn là phải chú ý đến những cái điều này. Ai done? Okay, then 9 is said that this is a conclusion, kind of conclusion of all. It's rejecting meaningless aim and activities. So as a aim, as a mundane, activities, and activity as a spiritual activity. So those are Tibetan word called the letan chawa. It's the same. So that way we put the aim and activities. So anything is a mundane way or super mundane way. If there's a meaningless, don't do anything, so it's wasting time, wasting energy, wasting shoes, wasting food, lots of things when it comes. So walking or sitting, anything is a meaningless, don't do that one. So walking, sitting is a symbol of activities, so it means that like kind of for activities, it including all kind of activities. So for example, walking or sitting, so those shouldn't do. So I think that's basically a conclusion of all. Everything is basically don't do anything. This is no meaningful. Try to find that whatever you want to do is make sure it have a meaningful and useful. I think that's basically talking about that. Tiếp theo là đến điều thứ 9 là cái phần kết luận. Chối bỏ mục đích hành động vô nghĩa trong khi đi lại và ngồi. Thì có 4 cái hành động, thì trong đó thì đi lại và ngồi là cái ví dụ thôi. Thì cái điều này muốn nói rằng là gì? Cũng như ở trên là mục đích và hành động thì mục đích là những cái việc làm trong cái đời sống thường nhật. Thế còn hành động là những cái hành động để thực hành cho đạo. Nếu như mà trong tiếng Tạng thì hai từ nó có cùng nghĩa, cho nên là khi dịch sang đây thầy đã để là mục đích và hành động. Thế ở đây cơ điều muốn nói ở đây rằng là điều này là để kết luận cho tất cả những cái phần ở trên. Tất cả những cái hoạt động gì mà vô nghĩa thì chúng ta không nên làm, mà chúng ta hãy làm những cái điều gì để mà nó có nghĩa, nó có nghĩa và nó đem lại cái lợi ích cho cái đời này thì chúng ta hãy làm. Ai đây? So like Shantideva said in the way of Bodhisattva contract, so without there is not necessary stop doing like digging the ground, cutting the grass, and making the what called the drawing on the earth. I mean on the ground. So things like that, any kind of activities, because from that activity, you are now have intention to harm other, but indirectly can harmful for any other beings. So the reason in the Buddhism in the summer 3 months, monks and nuns stay one place is they make sure don't travel too much, because the summer there's so many insects, you can step on them, possible to step on them. So the reason is a better stay one place than move around too much. So this is basically is whatever, I mean, in our life, if there's no meaningful, then it's no point to doing that one.
Thì giống như là ở trong nhập Bồ Tát hạnh của Shantideva thì có nói rằng là gì, nếu như có một ngày bỗng nhiên thấy con đang nhặt cỏ xới đất, ý muốn làm là những cái việc mà rất là vô nghĩa đó, thì ở đây một cách có thể là chúng ta không trực tiếp hãm hại, nhưng mà một cách là gián tiếp là chúng ta có thể làm hãm hại đến những cái chúng sinh khác, thì như vậy là cũng không nên để làm. Đối với người Tây Tạng thì có 3 tháng hè thì là phải ở nguyên một chỗ, bởi vì là 3 cái tháng hè thì có rất là nhiều các cái con côn trùng nó ra, nếu như mà đi lại quá nhiều thì có thể sẽ là làm hại đến những cái con côn trùng, thế cho nên là tốt hơn là 3 tháng hè là ở nguyên một chỗ. Thì tất cả những cái điều gì mà vô ích thì chúng ta cần phải tránh, và chúng ta hãy làm những cái việc gì nó có ích ạ. Ai đây? Then last one is not just this first number 9 is mainly physically, meaningless things. And number 10 is verbally, not just only physically, verbal too. What is it? Rejecting and hiding your own faults and while proclaiming those of others. So I mean that basically don't gossip, don't idle talk. It's always a negative. And especially when you are criticizing others' faults, there's called a sudra called the moonlight sudra. And Buddha said, when you see others' fault, don't proclaim or don't say negative things about that. Because whatever you do, karma we will experience the result of that, consequence of that. So there's lots of story in the Sudra mention. Somebody in the past life said to someone, "You're so ugly." Then that way, this life born as ugly. Somebody said to some monks or someone said, "You're blind." You are blind, like blind. Even as a non-blind, and they born as a blind. And this kind of this life, lots of time we have no answer for why we have this kind of facial, or why we have this kind of a condition in our physical body. Is it because of something we did or something we say in the past? So even somebody is really ugly, if you say that's so ugly, then in next life you have good chance to reborn really bad, ugly. So Kunji Pema Gabo, one of the fourth Drukchen, he said, if you say good things to each other, it's becoming like a brighter than a mountain. If you try to criticize on each other, say negative thing is each other, so darker than deep valley mountain, like a deep valley. There's, when you deeper you get to the valley, it become a darker, less light. So that reason, if you say bad things, you can find everyone some bad, then it's become a really bad. If you try to say good things to the other, everyone have some qualities. So if there's something, someone doing something bad, first, what you do is you think as maybe this is my own conceptual or my perception. That way I see this way. So that reason, just live as a Tanyo Minda, just live as a how to say, without criticize or without try anything, just live as it is. Don't think about too much. It's live as a Tanyum, equally, equally, like an ornament of the Mahayana Sutra said, if you live as a equally, there are no faults. When things, things that you cannot fix or you see things. So that reason, so no point to be pointing others' faults, because whatever you point for the other faults, you may get experience of this kind of
result in the next, or maybe sometime even this life too. So these were the 10 things to be rejected. So if we want to be good practitioner, these 10 things should be rejected. Tiếp theo là đến điều thứ 10. Ở trên thì chúng ta đã có 2 phần nói về thân thể và tâm trí rồi. Thế và đến điều thứ 10 là nói về ngữ, chối bỏ che giấu lỗi chối bỏ che giấu lỗi mình trong khi bới móc lỗi người. Thì ở đây tất cả những cái điều gì mà về ngữ là chúng ta phải biết rằng là những cái câu chuyện phiếm, những cái câu chuyện vô ích là những cái điều mà về ngữ là không tốt và chúng ta cần phải tránh. Trong kinh Nguyệt Đăng Kinh thì có nói rằng là gì? Khi mà nhìn thấy lỗi của người khác thì không nên là không nên bới móc ra, bởi vì chúng ta sẽ chịu một cái quả tương đương như vậy. Nếu như mà ở trong một cái đời kiếp trước, ví dụ như là có rất nhiều những cái ví dụ đã được đưa ra trong kinh điển, ví dụ như là chúng ta chế nhạo một cái người nào đó là người này gọi người đó là một cái người mù, thì đến một cái kiếp sau chúng ta cũng sẽ sinh ra là như là một cái người mù, hoặc là chúng ta nhìn thấy một cái người xấu xí và chúng ta chê cái người đấy, gọi người đấy bằng một cái tên là một cái người xấu xí, thì đến cái kiếp sau chúng ta cũng sinh ra là giống như vậy. Thế cho nên là đôi khi là khi ở cái kiếp này sinh ra là những cái người bị những cái bị xấu xí hoặc là bị mù như vậy, và cũng về một thân thể chúng ta không biết là tại sao điều này, có thể là chúng ta đã nói một cái điều gì ở trong cái quá khứ rồi. Và có một cái câu thành ngữ nói rằng là nếu như mà con luôn luôn nhìn thấy những cái điều tốt thì nó sẽ sáng hơn cả ánh sáng ở trên ngọn núi. Nếu như mà con luôn luôn nói những cái điều xấu thì nó sẽ còn tăm tối hơn cả những cái nơi tăm tối của thung lũng. Thì nếu như mà chúng ta mà luôn luôn nhìn thấy những cái nói về những cái điều tốt của người khác thì tất cả mọi người sẽ có những cái phẩm tính tốt. Thế còn nếu như mà chúng ta nhìn thấy ở trong mỗi người đều có một cái gì đó xấu xa thì cứ dần dần chúng ta càng nhìn thấy hoàn toàn những cái sự xấu xa thôi. Thế và bình thường thì nếu khi mà chúng ta nói về ai đó thì thường là hãy nói rằng là đấy là ý kiến riêng của con và tại sao con nói như vậy. Thế chính vì vậy tốt nhất là trong cái cuộc đời này chúng ta hãy sống mà không có cái sự chỉ trích. Chúng ta hãy coi tất cả mọi người là bình đẳng. Trong kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận thì có nói rằng là gì? Sẽ không có lỗi lầm nếu như mà chúng ta coi tất cả mọi người là bình đẳng. Thế và ở đây là 10 cái điều cần chối bỏ. Aidan. Okay, thank you. We'll stop here. Chan Chu Sem Jo Rinpoche Man Ye Ba Na Ye Jo Ye Ba Nyam Ba Men Ba Gong Ne Gong Do Pe Wa Sho Da Da Gong De Tan Je Je Du Son Do Sa Ba Yebe Jebe Tsawa Ande Tata Senje Danje Nyondo Lana Mamba Yanda Ba Zobe Janjo Rinpoche Toba Joje Shechai Kunse Kunje Chuje Je Dende Nela Wando Te Gomba Renjen Beje Temba Sede Shedru Tusan Gomben Zenju Je. Okay, thank you. Thank